America. Gambia body ale. Ye bi wambendi abune. Bi wambendi a. Maimuna sisa morle. Hey Maimuna sisa morle. Useni kana maile. Ye vadu sanya konate. Ye vadu sanya nyole. Ye robo kolunata. Ye bi wambendi abune. Ye jalo jati fele. Ye jalo jati le. Ye jalo jati wa. Ye ni masabura natai. Ye keso porolo. Ye Gambia badi ale. Ye Gambia badi ale. Ye bi wambendi abune. Ye useni dabla bolule. Ye useni dabla bolule. Jumala useni kanu. Useni dabla bolule. Ye mainduru kemai. Ye bi wambendi abune. Ye Gambia badi ale. Ye aiji wo aiji. Mama mansoji. Jono ye useni kanu. Ye jone dabo kanu. Ye ji wambendi abune. Ye ala bate jola. Mansole bate jola. Ye mandela do kuokele. Ye Gambia bebe jela barika. Mandela do kuokele. Mandela do kuokele. Gambia bebe jela. Ye mo fa banda Gambia. Mo fa banda Gambia. Gambia bebe jela. Gambia badi ale. Gambia badi ale. Gambia badi ale. Ye bi wambendi ale. Ye useni masata. Ye mo fa banda Gambia. Mo fa banda Gambia. Loya da boleta. Sakala bonata. Lodolu Mario lemu. Lodolu Mario lemu. Lodolu Mario lemu. Wali Mario lemu. Ye Gambia badi ale. Ye Gambia badi ale. Akafo murumurung. Ale Fonsajet. Wala ale ngajabang. Ale Fonsajet. Wala Mama Jali. Useni masata. Wala Mama Jali. Alale ya masayandi. Ina mutonyati. Mbaro da bodima. Numukunda da bodima loy. Musa da bodima. Mandela ya dogu oge. Ye alale bate jola. Mofa bante Gambia. Mosa rogo bante Gambia. The party leader. Gambia bebe jelena. Of the United Democratic Gambia bebe seori. Ye alale bate jola. Mansole bate jola. Munani tata mani tu. Munante ni kukole mude. Jugun asa fole mama jali. Munani ntebota mani tu. Inebeden kili jumale lala. Ni useni fata dami. Tejuguna nyanta fala jere. Mandela do kuokele. Salida bokema. Ye mainduru kema. Mandela do kuoke. Ye Gambia bebe jelela. Ye Gambia bebe seori. Ye ale Fonsajet. Ye ale bate jola. Mansole bate jola. Ye ale Fonsajet. Ye ale Fonsajet. Mandela do kuoke. Muna do luka Mandela. Do luka Useni dabo. Ye do luka dabo. Ye do luka Useni. Ye do luka loya. Useni bola do bole. Ye do boka Useni. Ye anata komboto mami. Ye waluka loya. I don't walk a Gambia. Ye Gambia kaya Mandela. Ye Mandela rogele. Ye Majamuri dai. Ye Mofa bata Gambia. Mosaro bata Gambia le. Ye Gambia bebe jelela. Ye IG. IG wo IG.
ale do ko ke aji wo aji wala ndesan ay wonbe di abunde Lamin Mas ye Gambia Yes, assalamu alaikum. Once again, before natale jandrong, kakachani kudan tan na me yalan ko rebe keri ni watin kon. Yo kula me yalan ko ta akacha bulala noje, ando anana fanantem pasla kakacha kuola, mbe kuobe katala wati kakacha kuo nyinna. Yo bar first of all nga molbe konton la moyer ku nyimala. Melkel la moy ani melka programme nyim financier kata dawad landing faka futa jelto be mol be tantulambe be jeyla mo moy tolani konton ani la do ko kendo UDP TV and media ani UDP la media sol mem bebe amin social media be tantulambe be jeyla do ko kendo la menke kan kapatio la agenda wife ani kombe ala nyamin UDP ila stan momenti banko kan yo kola drong nimbo don be media team o mol membe UDP TV media be beton tan be gayle da dogu kendol lañu wadin ko ne katra men ke kam sana jaaju jare sane andi horas mel yala ko all the time e ka fintile katra do ko ke kan ka gambe don kalam tan de kula membe banko kam yo kamala don be beton tulam be gayla ba ke do dogu kendol yo nimbo do UDP batabal network o fanam be mol tan tulam be gayla like ko nga fo nyam programme ni be katra ron kan nyolal together e wol fananto mol men katra jembe tentulam be jayla do ko kendola e katra men ke kam pour membatina kool be stan wanyam no kamala don no commando the man himself mbatantulam ba jayla aja binta batabal jabi mod Lamin Mas and Malik Sow member andi oras mel bebe do ko kendo ke kaybe tama kam banko labe to ko ngafa nyamim kam wol fahamu din kule mammellong mel buka programme wala may o mel buka telel gibe o mel malom fang itolle carte ke so na fanya takalamenti banko kan kol fahamu dino wala Gambia ton kon nanola e bodo ko ken du menna be tantulam be jayla alama ala se sambo tu blo kono ala kan e ko refere yo atolla mo erla mon fanan kala lamay jang all the time men kan na programme wol seya mbal be tantulam bal jayla nin ka fo kala ka katra no kan nin kala may anin ka programme nyim fanan seya fa futa nyanta futa la daminto yo kamala don binnata don fanan ka kacani bundal la me yalan ko am abundani genna wato be bandan ton nol bet la nyora dron nakka cabe kala wala fonnin la karolati même deputational quality because all the time be kiskisiro ke ka ko nyinna pour que kulon akoto kul bita ka nyame pour nyin kamala kana mol monendi yo aninta kono nyawnyere ni bar melba kono e baja kana kebul mone kuti isatra preparing anin kul betra nyame nimme nyanta kana la kono nim fero la afero ni isa sotuno in time yo kono fana nim boto be diawla bunda fula nyamena wala mu min UDP la security la moto ko men ba ko mo kono e be fundraising men kono stila be onne yo be kuotan la mol fana na ko nyim best abelo nyame nyama sansa tenting yo last time nga funu jannem koni mel lafta ka joro ko suo kono nga number fo jane me yalan ko isa a number call no it lafta me men jola pour kela kodo di o marila o number nyinga men fon wonyama last time wala mu number ati bina men fola once again pour momo yalan ko e man joro ke no diaspora jam it lafta ka suo kono ideni iso number call pour ka kodo kiya it lafta me men contribute la pour security la moto pour number be men call wala +220 592 9867 +220 592 9867 olam nyinte drum 592 9867 olam number te me alam ko ni man contribution in jono pour fundraising page nyinto ne ko do ki so ko nyin number e den ba ko do nyin bebe arankla no nyokan la kilinde den ko jandi wato men fundraising ne det nyimbe close la once again number ni be men ko la no pour ni dafta contribution in jola pour fundraising in the UDP la security kanyim be men ko pour security lié wala mu nyinti drum number ebe men kuma nga number mo fo nya wala 592 9867 592 9867 yo kamala don be mol be tan tambe be jela so bar binata la ko nyin kono ko nyin be nyaadi sayi anin abelarin tembe nyaadi le nyama sansa intenti yo sadun ko nyin kono nga kacha bunda kumase yo sansa intenti ni tata na pejo nyinto fundraising page nyinto ko nga fo nyamen drong kata pol be ke kanne mol be mel yalan ko alhamdulillah ibe joro nyin ke kanne e bloni men ka inta pol kon
yo wala mu quality sansa tenting be men tandi kala tenting fundraising page o nyimme nga ele ni wonyama wala mu nyim page o nyinde sansa tenting membe takam la ko nga fa nyamin ko nga fa nyamin kabira elta anin saintema is couple I think 4 to 5 days ago yo bar ko nga fa nyami nyimu kulata me yalan ko fond de ma rawle ma ninka patio tankandi anno patio alfal ke tankandi pour que nyin ko do nyin kaf nyokan kay moto sa na kala moto ti pour nyin ko mabati ne fona tamaron sa soni blokon yo no UDP security ni e meeting so te bitat la te ko join moto la yo last time no nga soto no sute to membe Helsinki Finland onata ni fu moto la no last meeting me yakenu URR yo la moto le use nin kota wala yo barsa na to kata ko be ka jibe fo moto kilin sot len ne malo ngabita kay na jelle fe so wala dan ka jibe buloni mel la ta kay na ko nyin kondo den ngaji be be moto ko arankle o nyami yo bar brika ele onin sign tema fondation account o eta lumen onin bite by 4 days ago yo ngako do men soto account o nyin to right now is 315 euro yo be mem bande ka is 3000 but tindo wato men to je pro account o nyo close wala 19 days wala to je account o close yo ko ngafu nyami mol men fona la ko donation ko listo sotole listo la me yalan ko mol me donation ko page nyin to 13 people wala listo nyin nyabo la tenten right now o listo nyin nyabo la beten to ko mol la men fona donation nyin ke as soon as possible san to man ko me yalan ko definitely ba aratan la do mol fona tentu bar ma expect ko as tra do yar wonya baro kamala do an bir don wato nyin 19 days la tutaje yo bela moy ro kala listo nyin na fombe yo don fana na ko mandiro ko fana kana listo so kon mel yalan ko wol yela joro ko suwala ko no fana ko do nyum futatale aninga information so fana mel yalan ko ko do ki so ko to le joro ko to o fana ngol fana listo so tele mol me yalan ko ko do ki onon bata ngam fo nyam so these are the listing ngamel so to mel yalan ko payment okay about nyin donation nyin to men dara ka 13 people pour contribution to pour moto ko nyim be men ke photo security le UDP security le Gambia banko kam so do kala dombe UDP support sol momo be diaspora momo be outlanding be m folare don pour nga opportunity ta don na kata ko be ka do yata nyaw nyare nyom men so do fobe 5 euro bon la fobe 10 euro bon la ko enti lamba ita sa men keno pour même bad na sakata ko keno ba ko ni kilimbe ikili nyanta men bon lol ka dimi ban ni mo tenta men na anet 1 euro la bon ita ab ka je minus ta ka ko plus la oto kamala don be sakata ko momo sa men keno pour ko men moto ko men ba ko to ten pour UDP security le kamoto yini an moto killing ibade for now is so use no ba campaign kana sila ni pulbe kandila le ka join mo le moto la I think ko kul me ka tofta bakel yo batuma do ba ni moto killing so te fonli ko jama bina sonia la ko ko no bakel yo kamala tron wala at nambe ko la aren ko nya pour se fundraising pour nga fundraising men create pour se fendin so ta kamoto yini yo lan ko til lafta ka ko fen kan benda ni boto dum bita diamula karo menna wala mu deportation on society nyen do nyen so close jang for nyaato demandim yo because bi malaf ka time mota la baka ke media mola mbaka la demandim drong after nga ko nyim bulo nyama yo sansa tenting Gambia la ko to ni na deportation karo la memo Gambia no be diaspora yo last time tenting mba fo kan dun ko deportation mba fo kan ka deportation ko be dami sign tenting EU ibe bambandi mbaka nyi deportation ko to bakal sign pour que Gambia no sendi ke murundi so kono akobe tambe dal tambo me alon ko asembo borale mbakale yo to mul salon fanan ko deportation ko amanka chakan kuti yama mandile andi e mantra ko nyi yom fandi kan sign tenting iba ko samba kan in a serious way la because of abijarlene pour que ida Gambia government ke ban bar Gambia government be tembe dam ko lasta ngafta nyame o bando nyimbe be nyawnyara ni nyam iba be tala bawi porta menna e ko ni wol se bulolo no foni politiko botala yo e poni carte fa botala o carte fa la boala kola den is not continue deportation la pour que Gambia no sendi banko kan o ba tay tol sulta men yo soto yo bar ni waten kono nada na safaro do soto European Union na parliament la correction oto ibe European Union European Parliament European Parliament la correction on in resta je a correction on te même fo kan ko to wala mu kenyin ka star ngin ka EU block on mo ko tala Gambia la ko to o correction to optional member ara kunna to le lafta ka melta ko nyin to kenyin ka ro ka ko la European Parliament to den binata nga kachani o bundal yo ni ajibe ne screen o be sansa tenting wala nyinti parliamentary correction
ñinan question men ko EU wala European Parliament yo niaji be wajele ko European Parliament wala ñinti drom European Parliament to ko men fota jani ya ko no sartol men ñinin ka kay kuol gibe ka ko kuol muna kube tare block on yung kuol to Gambia la kuol to yo niaja ko the government of the Gambian is failing to comply with its obligations under international law to take his own national back into the country yo ibolo fo ko nyama comme bawo sansa tenti Gambia man sakunda man son femmutala même ka Gambia dingol ta ke sang ke murundi so kono bawo to lemme fo ko kono sansa tenti wala mu carte fawde so ko yale bulo kono pour déportation ta yo badna European Parliament inata na ko exono resa ko nyina yaji be muna be kala standing system woni be kono yo ko exono nyin to yaji ko the majority of the asylum application by Gambian citizens which have been turned down did not result in deportation because of the because of the lack of travel documents because ninsan scientist ni ko be deportation o kala ko yalale because of traveling documents so ni menyanta na tata system ko no ko ni Gambia man sakunda agreement ko menna ka fewon summit ni o man finti aba ko yala pour deportation o ni keno yo san scientist fo Gambia man sakunda sa reflect na system o ni kon yo bar membe ko no Gambia man sakunda men tandi ita accept no san scientist because of carte fawal kana semunya after carte fayo so o san scientist no o chani on European Union system o ni ma tan ama anda fola ko inara ko talks between the commissions and Gambia President Adama Barrow yo la tan last time ka fala jam ko ñing deportation wala transaction o akacha fengo femba ko ni Adama Barrow fon la ka akacha amanka ka ko Minister of Foreign Affairs alamu amanka ka ko dolam Adama Barrow fon a telephone ba ko ñin sino be kono because niele safro ñim fonje ye même fo ko kono wala ye même fo ko kono wala ñinti do kacha ñinto Eco European Commission. Okay, let me see again. Janibe fi la wala. Yo, eko because of a lack of travel document. Talks between the commissions and the Gambian President Adama Barrow failed to solve the problem. Yo, because yamam fa jawlam dia moment dunda commission on Adama Gambia la president men kata Adama Barrow ti amam ko nyin solve no week in the sense ko ba masakunda we nyina tandi ko card deportation ita atal no because of Gambia condition at the moment kana ta carte fewol da sai se bulo for ni carte fewol botala is na deportation ni in the system yo bar European Union o ko nyin amanne tol nyafa yet according to a reliable list comply by a German police force. There are currently 6,569 Gambian in Germany who are obliged to leave the country. In a month for quarter, all in the German 6,569 people. Me alanko olbe German Gambiano. Me alanko at the moment it all mang sembo sort of mang right sort of courier to the Sabatino Germany. It will be stand by out of Purke be Murundi Gambia Bankoka. So amount let me anko siata bakel. So but Parliament European Parliament Safako Parliament Quaxon Bedikanje wala ñinen ka rolti ka kul ñinen ka say to be muna simpa ñabetra EU bulu ka landi Gambia ko to wala ñinde. How will the commissions support Germany in returning migrants to the Gambia? Wala ñinte drong commission o ñimbe o mol me ko abe German ma sakunda fa sala no ñaadi pour que Gambia no murundi Gambia banko ka so ñine na raka correctional men dunta parliament e da malti ma parliament correctional men na raka parliament correctional sorry men ñaar ñini kar bundati ka parliament correctional te ka dundi il faut le ka ku mol landi sa mu be kala baaw ni Gambia ma sakunda ko itolte deportation tal sansa fo after election is nata yo ñu dumbe la fera sansa ndela so ide muna faje ko wala ku sabalam one. How will the commissioner support Germany in returning migrants to the Gambia? Wala ñiti do commissioner ñing abam Germany man sakunda fa sala no ñaadi pour que kato peke ke Gambia pour abu muna katakala ga Gambia di on murende Gambia bankoka so mu ñinin karote me alan ko itol fon la ñanto ansala another question member ko ko will the commission restrict or suspend the provisions of the tourist and the work visa for Gambia individual? Question flanjan ina adam fa ko commission ni fo abe visa e tourist wala na Gambia banko kan fo bo ban na ba
o waranto visa pour Gambia la visa to Germany fo bola banda ba nyimbiam correction me anko sai bola race kan wala parliamentary correction ti wala parliamentary correction member ke kan ko ko ne fon damal be nyini ka kan bawo Gambia ma secondary respondar ka nyita nyum ku sabo wonna ke fon damabul correction de ka nyini ka fo government Germany man secondar fo be Gambia torisol be bandal pour do Gambia ban wala Germany torisol tu o waranto be visa ban ne kala kadum kata kabunan Gambia kadum Germany. Nina 3. What other actions will the commissions take to convince the Gambia government to take back its nation? Oda eko commission na nyimfana sa muna kukeno kata kukeno pour que diamo Gambia man sakunda pour sa sonno nyum wala kata baka pour nyon Gambia don be seno la banko ka nyame nginan kuma kan saboti parliamentary fond be fan soso kan men nyi kuma kan sabo wala kuma kan saboti yemel landi sai muna sartel be landi la muna kul be landi la nyum ko be kala no nya bawo ni Gambia man sakunda respond kata nyindiko sansa deportation to kala no fo ye batum after the election is na Gambia no sendi oto nyi kuma sabol me anko fo commission be jaman man sakunda face ala le bang ka Gambia no murundi ka Gambia no murundi Gambia banko kan ako gaga commission be munekala ka jaman man sakunda face commission flo wala commission be munekala ka jaman man sakunda face pour que Gambia no murundi Gambia banko kan fulanjaw wala nyite fo commission be visa ban la kala Gambia kambang oda torisol membe bole jaman jang kadun Gambia fo bola fanam banda ba sabanjang wala ibe mun ako commission be munekala pour que Gambia man sakunda diamunde pour que sondi nyum pola pour deportation ke keno nya Gambia de wol membe tan bola jamani ka don Gambia so nyi amount be ka même fo yum jang fo ka même be fo kew mol membe jamani jang meliala ko ibe listo de même nyanta sela e ka 6569 Gambian me yalan ko at the moment ibe in the list ka fo ko men nyanta bola jamani jam so jamani yo amount figo men soto anatma be te sela no bari be kata ko be ke kanne jama babe be bolo mol ko ne be men deportation no Gambia banko kan wala na sansa entende malla space dila ko nyina e malla fe comme ko fond space fond soto yo barsa ni na system o fond jibe al nga ta rate sindore ame nga ko ni rate nga jibe because mo ning ko deportation Africa ko na deportation ka to nya bar Gambia la banko la doya albe doya rententi nyami no man sakunda la hadumo ni da jawya ye Gambia samba nyama ni be Gambia ke kan nyami be Gambia waf kan nyami sa fo fon la interest kan banko man developer ko banko man kayro sota ko banko man fenne sota ko kany ko men betam bar banko me yalan koy warta bankol men ko liye fan sotole wala rate anin Gambia la rate nanata in term of deportation kabin 2020 kono wala fon be Gambia la bodol fon nyaat Gambia be do amen munat no be kata because nga nyaaton ko le soto mel yalla ko corruption way baluka wala nga nyaaton ko le soto mel yalla ko tolle pocket ibe balanka wala banin na system o nga ko jibe nga mor ko rolem ko deportation to Africa, the top 10 countries of deportees in 2020 ni na 2020 san kono top 10 sol mel yalla ko lebe santo ni na deportation al karola nyimban kolto Tunisia bola kono le Morocco, Algeria, Nigeria, Ghana and Gambia. So on sa ko nyimbe kono kew Gambia is in the 6th position in the list and to obankol top 10 banko do be jere bar menan ko lebe santo ko santo Gambia na la doya nyawnyade nyimbanku bal me yalan ko banko na warta e ka fol criminal or siata jel banko na warta e ka fol ko tonya problème se sia bar Gambia na len doya nyawnyade banku balu anno le compete kan kende ka fon fende fo deportation bar mune o sabu nyaaton ko soto balia anim hadu moni corruption wala atna Gambia be race kam pour ngi kan la banko de on ke wafi pour itol be ko do sotla no nyame pour wala sele banko kan nyame ni na la be Tunisia o mo banku balti Morocco banku balamu Algeria banku balamu Nigeria banku balamu Ghana banku balamu so Gambia kata 6 nyawti me yalla ko top 10 wala kono meri deportation ko mol men syndicat kende ko o mol me yalla ko be prepare kan ke syndicat kende ke 2020 saw kono millem control de melbe list to top 10 mel yalla ko yolle mol le sendi in high number o fon pota bakale me yalla ko Gambia be doyare nyami sa fo no ko ni mo fula mo Senegal me warra Gambia de Senegal mo ta top 10 wala kono ba nyaaj be Gambia dumala Guinea warta Gambia de bar Gambia la fon la red be Guinea kam pour deportation la karola Egypt warta Gambia de bar Gambia la red la fon bo kan deportation la karola Ethiopia the same thing Cameroon the same thing bar mune asabu woliya low rate soto nana in term of deportation bor Gambia be nyaato wol be nyaata fente fom ma nyaaton ko men soto Gambia nolu nka men faala wala mu carte fo men kana is definitely
sansa tentin carte fomen kana ning Gambia diwul man sakunda fali alka nyimme je do mu damandem alla dindiwul men bebe jan kew mol men mando kuy man kayto soto ibebe murral kan nan jandal be batala Tunisia banko mbe ko Tunisia banko mbe ko Morocco banko mbe ko Algeria banko mbe ko Nigeria banko mbe ko Ghana o banko bal da madam ma ol ni do waro nyaw nyarandi ye percentage men soto ani Gambia na len doya with the population o ye men soto ye percentage men soto mo jampa fonke o to Gambia di woni ka be bondi tubab di ka be sen Gambia ndo foire yala kala fantol nanta fankama yala nanata fam bon lano nanata fam mako lano so ñinem problème oti Gambia be même face kan Gambia wadu ñuman tulbe ñaton ko sotla Gambia wadu ñuman tulbe mol sotla melbe Gambia gela dan if on the interest Gambia wadu ñuman tulbe bola ndol kumbota num bakan ko Yaya Jammeh kumbota num ko Jawra kumbota ko Yaya Jammeh barona ta wol fo ma sibo war ñulbeti katu niyaji be Yaya Jammeh jamano deportation o mol bu ko foy dala Jawra jamano niyamo mo deport e ka fula e kula ke yalla ndika sawto ya sena but baro jamano deportation o kata position o ti Gambia comme ministre palazzo deportation o kata position o ti Gambia comme competition anim bankol tema deportation o kata kulti Gambia comme kodingini dila wala mu kuti me yalan ko be Gambia burundi kanko moli ka fala ko la diaspora ila mol me yalan ko fintite be banko kan outside wala do ko be banko ma ko kan wala do ko be man sakunda fana assistant in term of development because mol fon la kel ko do bondi yele kordal dogu mol fon la kel ko do bondi yele dinkiral deda yele silol deda yele konyol deda sai man sakunda ta fen contribute that areas wala nana in term of development med be diaspora wala outside e ka contribute like pour que banko develop bar Gambia ta corruption oni bayro ni nyo bayndo ni nyo jawya wala be jete sa soto ni do ya soto ya jawya ite be man sakunda e man ta tubabu ite ka men soto man sakunda do be tubabu bari sakata ko beke inin tubabo le dilo sign pour men batina code be sendina funding kyo men be diaspora jam ningi 6500 and something in the list il lafto be send la Gambia banko kan ko eksono menti e be munakala Gambia isna mol fajang wati wat police seguli oda anti crime se finti wati yamuta len drug yamuta len tay yamuta sunyaro yamuta attack bar small mem fombe man sakunda kono ko fondin kewle sendi kane dum o sunyaro da itol me yo fondin kewle ko dota yabi fobi itol be fanna fa ko fondin kewle ko dolla police wol buketo arrest anti crime teto arrest la ngo na ko ngamul anti crime le ber bañi gorje mbob ko yamuru dal place o ala fu korje mbob ko eta government no kan ayo sumula arrest sumul me yalan ko le fon tambita anti crime fon la ibe faari man sakunda kon dan boy sol me yalan ko ke bondi jande tilimbaliya kan inyata ko do men dile pour ye fansoto o kodo man sakunda kana wa beta abukana fendila oto janne bi ne fambatan lo no kan o ke fan ke wol no kan ke kendoti eta man sakunda kon yesum bal muta mol yalan jumal la muson Gambia abala fa warata bak ntol mala wati jumala ntol be develop la ntol le banko do ya don ko the population of 2 million people me yalan ko anna gira la city do fon be jelo warta Gambia beti me yalan ko Tunisia la city do warta Gambia beti me yalan ko Algeria wala warta Gambia beti Nigeria la city do wala warta Gambia beti Ghana the same thing Gambia ni wala be competition na in term of deportation nanata in term of deportation bankol la city me yalan ko wala warta Gambia beti kew Gambia ko la bindi deportation ko mune o sab corruptions and the leader lack of good leadership mamme so Gambia banko kam bar Gambia what was it signed mol membe suwo kono manka mol la moy this is not a polity this is just a message to you people atul membe suwo kono Gambia ji ala lonko kula balbul membe kolyarim bak momo e masakunda nyin government yo le ko duno sika katambi fon la mota membe diaspora masakunda te balundila asemano da jawiyanda da sanne asa tulo da jawiyanda da sanne fiol dal se ser marsa ko na ta sanne bar bi male pete mako le o me ya bondi jang akeda mako na etra Gambia banko kan etno le struggle lal yalle baluwo ni oto birabe jang akaso nen dite bulo kono ngamira kumata baka ndabe kumala fanam pour mol la wulula yalon ko nyimman sakunda nyanta falindale ngo man sa siraw manka mo kilintati banko la siraw la mo alka ka jele doy boje doy du ni ya jambe man boje baroto siraw la
nin jawra man boje ya jambe to sira wolonna nin tubabul man boje jawra to sira wolonna oto nyin sira manke jawra kundati asira manke jamme kundati asira manke baro kundati bara sira mu gambe la sira wolde nim baro lafta fantu laje alafta fantu laje because amantra keku kan abe politiko ke kan ko ya jambe aka nyami fobi aka mol bay place de kafi ka pati kar la support oto den baro fana nyanta bulo sira kan gambe dole mo ka je membe tidina gambe di on tema mansa ni kata mansati politiko ile political interest imanyanna banku diwno busala wala mobe te fa sala no naya tuma annabiyo mo ko jilo jono mo sidola tandum bi muslimol ta siyala ni annabiyo mo ko jilo jono mo sidola muslimol ta sa bira kelo ka muslima ya sabatindi bira botola amalla fi kelo ko kota ko sa mol ya dum nduma nyofe ka nyo suku ka nyo sambana nyola dino kan kana nyo kele ni kata kilal ya maroti anda ma fa nga continue kelo la wota sa ni te kata mansati imarta bankola mol mela patiyo support mol be do ko la man sakunda kono ite koy mela patiyo support o be opposition support ka ike bay la place olto o mu kul me ko very disappointment o mu kul me ko so sad o mu kul me ko gambenol be nyanta amen dikla tele nyi man sakunda la ko to le suñaro siata corruption siata drug wafo siata sayin kana politiko fana yusu wala nyinde ko ni man bulo ko si man saya be bay la na security mano muti kunun bata kalam talako yemu so men bay la place oto ka bay ima bay dalili kan ka fo ko ay den kilometer la don kala pati ye o kala usen dabo ye ak makko men fo ye toñalam ke babu ka kam fa o man ka toñendirde ke babu ka kam fa mu toñalati nindi no wuta ko ke bay sabari ke babu ka kam fa o mu toñalde bari ya yusa kan signal pour ka fo ko security man or stuff like that bari nga security jumal je gambe jamel yalo ko ye fam mulindi ni opposition wala o ko opposition fasa bari bi asulato opposition wala wala atna kuma folol ye bari mel yalo ko liye ya marol kay message yola ki banko kan katandi ko usen na kam fata beti ala banko to kata mo jamal bano kan bara yi message yola ki o message yo nyanga futa usen ma ka giso nyabuni wala katandi ala ko ke babu ka kam fa andu ngaji ko message yo usen fana o moyle amman kam fa ko men bela da kan lum folo biriya bondi ka sota muna fo ako ayam fata ya jambe oto ke babu ka kam fa o message o moyle but ni to liyo use no mo kan ka bal place only because of opposition ya a balafa warta baga Gambia nsalon ko banko mun tollata tin tolla nyanta Gambia do kulan tolla nyanta Gambia bondila tolla nyanta Gambia dila mola lafta ka di men aka ka nyaadi la ne carte ka so me ngani ni nenyi femme sande o membe bulo kono wala be mo sindi lafta mesi wala be mo fana bondila lafta me boje ya jambe ka karan ya jambe man karantonya bar barwa ta karante la te wala dal be jele bare na mala karawon wa ma intelligent amala wala dano ta kumula mandiya baroe menge baroe men kalamta baroe mellong anim baro tambita menna ni woson tawri pita banko kan oto denata hakilo kuya badal ko bari ngaaji ko sani barol hakilo kuya mobe bolon kan mune atten ko mol bolon kan ya balantal mol ya wulindi ya tuta sirna sembo soda ko be so carte wala ya wulindi ko be balanta nyonya bakkate wala wulindi nim baro ko biya ka go style lo kala gambe di wala carte ka so ba bondi la wala andu menti nyaay men dundi banko kan ko ya ka nyamim ni ala sonta fana be yatra equatorial Guinea waranto ase pirpe yako nata ta maka hijola kana sele Gambia awla I think is the best thing fam yo ijo fon tabita la fam ko nyina to fon la bar men ko mata ko be ko wala nyinti dom anti crime e ko gorjam bub murundano to janni be nyaalo la boy sol kan tete nyaalo man sakunda kan ni be arrestin kala tete man sakunda arrest drug case be faringie kul be faringie mem corruption ni su nyaarolti tete nyaalo jeje arrest ye be samba kitiyor fion fe isa ke not yakoto I think that will be the best o kola mbembe be fo kan wala deportation court corruption o anin jawya wala ne Gambia deportation system o be na da hay because nin jawyante Gambia be doyare nyamin Africa kono Gambia na ka banko to men na 6 position ta 2020 san kono kew deportation karola ibe for 6 position banku bal me yalan ko le city le fon warta Gambia no be competition deportation rate la ko to den o mu disappointment ban ngiki la te balti Gambia la ko to bawo ndolle bukalo mo jelle seta bari mol men ka rekoto folo wali yalan ne ko kabir nyi man sakunda fal de fo be bi men ko yemo men deport kabir ya jambe sita o mo man sey kabir amin jawra be jow mo nan sey bar nyi man sakunda sita sangi nani ye Gambia di men be kasara asiyada ba ye men bondi tuwa budu je ya seni Gambia banko ka dole fotere na fulo lele banko to jam
dol fote le fion la city fion la jang dol fote kasarol yo soto jang ye men do ko be banko ko ne mam fentano banque ye bondi ka soto yol sendi e dol aresi le bun kon yol sendi ye dol bondi do kulat ye sendi dol la kaytul banta ye muta ye sendi asifa siyata mune o sabu man sakunda la transaction anin ning government ne kacha anin jamani government ne kacha ani EU la kacha discussion ni agreement ol men dun tetema wole ko lo soniani bar sa jibe bam biri wol parete la taka deportation mo mandi ko take biri parete la taka deportation mo mandi ko take muna be kerin sai ibe nyinin karola kuolto ni parliament la question ni gibe ibe nyinin karo ke kam bundal menna how will the commission support Germany in returning the Gambian migrant to the Gambia? How will the commission support Germany? Commission obe Germany man sakunda support la no nyaade pour que Gambia migrant on murundi Gambia bankoka o mu ko exonoti bo nyini kaka mune ko exonol be natina because Gambia man sakunda ko itamo tala no nyim fiu de montol kono because of carte fol kanata am bete la carte auto am bete le man se asiran on ta se fondi no siran bari yebunya nin carte fo botala ba de sangi du soto denis na nyin 6569 Gambia no be sen Gambia bankoka opportunity bar sa parliament fanan akoni me fe bo nyim fo monto kono itaw kala no ko exono be ke kanje parliamentary ko exono wala nyindi ko sai commission ibe munekala ke jaman man sakunda support pour nyimol be selano nyami correction number 1 correction number 2 wala nyindi ko commission abe munekala e commission fabe suspend fabe torisol melikata Gambia foy bol la suspend pour que bondi jamani jambang commission bol taman la ba oda for visa transaction nyin all be suspend from Gambia to Germany correction sabanyo wala nyindi ko for the commission nyin as a mune action keno pour que Gambia man sakunda ke nane o ke diamuye pour ce song Gambia no ke accept Bangkok as soon as possible whilst it may wait from after the election so yalla nyimbe bebe fokante interest Gambia je yoba nayatuma nyimman sakunda kanyeta e kanyeta interest betara Gambia je la kadu muna interest betara je wala nyinti dron sai itolbe deportation accept lale e kali kodo soto o agreement on men sai kodo men nyeta nale to legi folo kono o tele gi fokono kadu kodo men be ka dum Gambia ani ko momo $1 million Gambia di mo be sa soto ika billion sol la moy Gambia la population is only 2 million barika how many billions la moy men du Gambia Bangkok how many billions men ka dum Gambia Bangkok o that billions o nyanta silo men do kula Gambia nawe Gambia no courant form system Gambia man courant system of no courant system Gambia Bangkok among soto Gambia no health care man better agriculture sector man better because man tool sol soto ka farmer sol makoy we don't have manyo man fertilizer sol soto pour membat na senala le ko se better bari fertilizer men fa la ko man satara tola ka Gambia no le ko nyinem be fertilizer dila lale o fertilizer furu e kana wala dialla in a sense ko kende mali ibebe wa fe kam mali de pour ye kodo soto mel man better man strom bake e bol la dila alla ni ala nyanta la sene fon barakandila nali nyim fertilizer ta man sakunda bula la sene fon barako be bandal because fertilize aka school system fon ko soto one ale kawnyim na men kenta bank jamala ka sulala bar Gambia man sakunda ni e profit sur fon la me aka betiata kata fon kendoti itol ka kodo la ngini o fon la pour Gambia e benefit o fen kendola ake balo janide itol ka fon la ngini o fon be sotle to itol be fon sotle fon to nyami bar fon me yalan ko yaaji ko nyi wiktale fine isa keno fon kan yele can try ike Gambia no fa wala political la man siyasa mana itol yala ner wo ni tato le value du marché kon let's say at a price me yalan ko itol be interest la wala ike Gambia no fa wala political fertilizer me lafta kadu ndi Mali o fertilizer le betiata wala na Mali ko do men jo pour yo so de kata business Mali yo ko do le sula itol le interest kan dan Gambia no yo fertilizer ken do soto o to be men fala wala nyinti do nyimman sakunda imam kuka même patinna is a Gambiano be contando pour ngem Burundi system or ngo foye UDP kan wo foye ma UDP kan wo be même folale ko abe clear total failure pour ngem government move back into the system again this 2021 election abe clear itamari total failure pour ngem man sakunda amur into the government bor atakalan dol dama fo failure Gambe be chaw political party ndewul mel yalon ko ite ko patiyolo party ndo nyim bojo political patiyolo mel ko patiyolo itele patiyolo there is no interest yalo konnanti yala kan in a sense ko if you have an agenda
pour que parti yolo iti yalon ko how many political parties in the Gambia ite ta si ila agenda la buko kono ya safa buko bale ya karang yenyum political party dol be kumandi nat metam mod mel ko lefta ka active in politics e be kumandi yel agenda karang ya jibe foyta nin kilinda agenda stano be ka foka nga banku do ko ka ngamena nyina nyanta important bar hani mobe lefta to be in the picture mobe lefta katra forefront pour mol ya fa ay parti yolo dole parti yolo agenda e ka même foji ani parti yo ben tan loren di same agenda lema bar muniyat na ta kaflo may ka ku kilomati abe mu konnante yaadi yo bante ka même moy dunya kon mol ka fal ko coalition opposition la ka kafu coalition ke ba opposition la mu kankilomati opposition le parti yolo pour nyen kam la ka man sanyim bondi because of man sabe men ke kam banko diol nim fondin ke wala man tra kayro so kam banko kam auto opposition ka nyaadi wolle ka kafu nyokan ka man sanyim bondi pour ye kilintam bar Gambia ta jawya amanka opposition coalition yatide jawya lamu ika do kono city because yalla na ko niwo sita wala be barakala wala sa keku bar pour wakana si yo kono city ta sotla yalla ko ta sotla man setu ge ite parti yolo pour commencer o men kele janni be parti yo yella naatuma yalla ko be lalo man sala kan di lafto la agenda la fasala den ite man qualify pour que parti yo yella mune atine man taw man sakan kilindo ay tu man sayal bariyeta e patiyo ele itinata ko moti kele patiyo la mansakan itla patiyo nyande fon ko sonna munate patiyo ele sai because nialon ko ilafta ko coalition ko janni be coalition kala tete fandi mansala e ko fu mansamara kina so ya so podron ali ko tiala patiyo baraka patiyolo sai ndenga mira agenda men be bulo kono bire patiyolo wala nyindi mansakunda men be siring ini won tekala no kilinti mansakunda be siring imol support mansakunda be siring ila development no ngina manta take kunkam banko wala manta kairo soto kan banko be tora kan wala kam fay man lefi lala opposition kan bari ye fan son patiyolo men itla agenda men wala agenda mankilia bar sai Gambia diwul kata ka patiyolo le e koyta lala man sakunda kan it lala opposition patiyol frankan e ka patiyolo ka ko di ni rawte o be ko la ni pareta di pour ye ka fu opposition ma yo man sa bondi e ka te fandende do man salle kana ka fu man salla ko di no sa sonia yalo sai Gambia no la agenda karana baga system mo men be ke kan banko kan akaw piyata ba wala na political party leader jamabe Gambia wurbani ndiyam bani tuwa kan ba fo ko la femme fa niyaji be bela interest ko la fende je kamen jibe ko kon ndeba fola mba fom fonna mba continue nga fom ko all these political parties so membe Gambia the only leader me alan ko a competent la the only leader men qualified pour next election ko banko di wule bulan wa ke karto fay wala loya Ousainou Dabo after him o tomal be 0 ndelaf Ousainou Dabo ko la o tomal be 0 andi moma fambatandi Gambia dum yemire carte o deal ne carte o deal fana kensen nam ko ita sotla den i betata je menka ma wala nyinti ko namete bita doko la mansala no kam purisa mansa nyesoto ñinam to yandira nga fala janni December yele patiyol melloy man la fi mansala e ko lafta ka mansala bon puri fon la ka mansati bar sa puri ni coalition ken ida ko opposition de male coalition ko mansa bondi ibina jawya jelele don be fam berentende le bita ka fula president la kam den jawya ñi bal no to ko ñinna patiyo amayele pour que mansa bondi ñinna patiyo amayele pour que banko dion fasa ñi yala patiyo yele pour que fen soto jamabe kambe political party leader so la ñina muy itara musulot wala na Gambia la bata ni ngamira ko Gambia la bata ntema warti mambe bola kon ni aden ko UDP amanka Ousainou Dabo ko mudam ma den ka UDP la sido la calculate nke le système o fran karam bakal nga système o men kara UDP kono wala nyinti ko bunda yemmo ka je ya mo soto men capable ta membe Gambia dum la sulo lonna membe Gambia dum faram fasala andu mem fana belo la tonya la banko kan nka jila mo ba kono la nga be jibe nko bunda yemmo tombo ya ka je as UDP dum mat bunda ni la masa kundana de moment tombo ya ka je a mo ya capable tale anda mo fana nga Gambia kano soto la in heart pour que Gambia dum fasa de wona sofa bar ñim parti dol te jibe ba parti leader ko la be jumala folano be afla men ko sa place o dina lo e Gambia la o Gambia ma ko amari amama kamo soto amamo fon soto parti o kon sa atamari akana mun keno pour coalition mi yalan koy man la fi mansala lafta ko mansa bon pour que banko diwul ma koy atul la ka kilindi mansali ya bondi bari amari le jawya kana lo jannato abu kalaf coalition na nim parti dolu abu kalaf ka kafo parti dolu kan sako mel siata tati wala ñinde mel wartati kad patio ni mum boja patio ni ko coalition atol la ko wuto ale la war maka bara pati sifa fan korsi baliya wala ka trala kuot
abu kala fi ateta pati balikan bara kala pati bala ta telephone fam woro fi ndala kuwol kon nko jamani ndamande ni benta dawara ni jamala ka buruka ay ka fu damande on kam ñinam ku sabati ron bari sain tolle gambe damin jamal nin damande on ni benta damande on tamo fo warolti e kala fi jamal ye fangi pour yaka futul kam odona be gambia bara be man ka fenti fo jawya gambia ni be la fila mansa kunda bondi la yalan ko ite patiyolo wala kam mansa kunda bondolam na atuma yalo mansa yelo wala kamala imanya na registra ta continue do ka fu mansa mol yalan ko ni mansa be kankile bari birite patiyolo ya bondi mansa yelo kamala tetele patiyota ye kafu wara malema ndoli ngola long bari buka fu wara male ko kafu da mandium ani dino fon to satro buka traje ya yedo jaka dino fa dala aka betenda fon al halol to barana taran silo mankiliya nko nim bende alkiyama yedoja aftano dunga be nyi ñaaren duniyaja ni ya lipe nyala dal aftano ko boyla be fram fran o lulan ke bulole da de ka fo yar fa nyinni aftando ni karbangi mabe ma sibo ba ko wala nam mambalante lan don ko yala ba do fone aftano do asko do dunante nya arjana gambia la kana so mol yen nene nin kuma bal sai a wato sitale pour nga mol gibe jumala be banko marla ni ba fulale fondinke marlo ni ke ba marlo gambia ali bam far anana kana so fondinke marlo la gambia ndel ngeen fa fondinke marlo ananta bet yala gambia amanga gambia la siloti yala malaiko te gila ni safo ni maral jumal be mako la mfana nyanta kalam fonfe jawra tamu ya taman serin dinde pour nga faham rosodo alfa la marlo la banko ka adam baro tamu nga taman ser jawolti pour nga taman sero soto ngalon ko fonninke marlo ya jambe takata nga taman ser jawolti pour nga taman sero soto ngalon ko fonninke marlo andum même fanam bina nakata fonninke woti o fanam bekal nga taman sero to pour kalon ko anbi fal man karambam fonninke marlo an man karan gambiano bari jawrata kata nga taman ser kendolti pour nga sobining alfa marlo la ninga fulanjang loya usenu dabo tabakal nga taman ser kendolti pour nga sobining alfa marlo gambenol alnyanta kuwol lonnal say mul bataral ka diam ñun men ga si ke fam bam kuma ba fole ni den Nigerian certificate alkana mol ikana alfa yalif bun kuma bale ali som ndebe men fala walen ko ni den Nigerian certificate so called doctor so lem so called honorable so lem ali kane danku mol be focus nga parti yoji be UDP is the only political party at this moment me yala ko ni election o men kana men se president bondino no compromise cool beta straight to the point ñin to mal bem distractionality they are nothing but distraction yela parti yo lo imalo fen kamala for their interest imalo fen kamala for their profit or profit on you at the end you go to IEC, you register the political party, you come out elected as president. At the end, you don't think of to make a coalition with your opposition parties, but it take a mira munela you want to do coalition with the president. Me anko abe siri. Now, if one if one for it fiat if one in the bank ka party register. You see that if gambe no la fiat kan ban for ke fon la fiat. But my answer to that is Ike fon la fear. Definitely I believe that you will fool people maybe once at a time, but it will not continue. You cannot fool all people all the time. So many political parties so leaders will be Gambia ibe in game la peleka ninkarte fo kan asi albe jamal gele me yalan ko abe dayfun na albe jamal gele me yalan ko al kool bal jakal le albe jamal gele me yalan ko al tepp ma folano ko takele ko albe barlale so ama wato man jam fa fam kare fula kar saba albe kaw kool gele membe fintila gambe banko kan albe patirin tiol gele me yalan ko konnanti yabe tarle kono ele patio yaala sarto men kay bobe fayda le ibita president la kan jawyatrin kambe di wala karum be ko president la maralo man rabete kan kabirin kunum ipati lida kilin lebe president chucha kam ibata ndika man kork bat bi taman sero la ali korasi bang ali yaji be bang nyin gambe opposition party yol membeje ibe na taman ser sifata ndikan la kari saba al ol tutale gi ali ba taman sero gila be finti kari saba dron al ba gila finti o taman sero wala nyinti sansa entente ninjana li so ale fe on fe nyinin ka ta diamula amari domando may be le sidol fita kanne be suti ala president la nyami domando man e be sidol fanu de kanne be fu suti ala president la nyami gambia la bata wol ma kalamuta wol fon la bata wol ko la kalamuta ngo gambia mem man beti anante beti ala men sakunda be sirin kumata ko yem felle nanta pasla ngo no agriculture be porin
health sector be pouring nko funding kewol be batari deportation also for now is getting too much. The government bala interest soto kan o deportation karola pour ka kodo soto ka fan do kuni wala ka fan to pato woni wala then after nada succeed then ana gambenol be bula toro dawla deportation ita be sitting as a opposition party leader yala ko definitely ngida bitakala but sansa intenting pour doeta ifana malla fi wala ile patio yala sarto men kan say jututal ile fta kata ka fu man sama nko yala definitely Gambia sometimes ni nga jibe mbukala mbe mem fala bara suno warta bak ndole banko jibe bang 2020 menna manan soto wo soto sain na Gambia be doyari nyami itaran to le banko kan yaaje ko deportation be sembo warali bankol men kam mel warta bankol men banko balti Gambia no le ka nyo soban Gambia no le ka risk Gambia no le ka risk bankol men ko Africa kono Senegal to top 10 no kono Senegal to 2020 kono top 10 no kono Senegal to but Gambia be in a 6th position top 10 no kono pour deportation la karola bare mune on sabu amanga Gambia le toro ka diaspora amanga Gambia be mo fala diaspora amanga Gambia manta do kula diaspora amanga Gambia do le fisara Gambia to diaspora hanide no alfal men ko wala nyanda dol guide la wala kana ko do ta tubabol buli ka wafi me to le seta si Africa to wati jimal be kala fenti nin konta do ko kala alay men din nan konto do ko no banko kan kombita na saral tala tale bulo kon pour nga na molu tiblo kon ntol beto la slave yalla fonto la slave ya gilota kuntla bam do ka fa dala sain kana son slave yalla wala fon len tubabul ke diamu ka kodota tubabul ka mul ka slave solde wala fon mu jongolde no African leaders ntol widi Africa widi young people in Africa ntol la be slave yalla kele kan to la babondi kan bodde leaders ka bel to mom pour mara banko la wala gifo e be slave ya tamandi ka wala be ke kan Africa up to today Gambia government ntol manta slave ya fasa kam bor Gambia government ba fasa kan in a sense ko ni na ta janke EU la system o be fo nyamate ko kodo men dila ka tan dila ko be Gambia du nyafula ye sendila banko kan ka diate nyami o kodo e ka wafile e ko kodo ta man sakunda ka kodo dun dala interest lati na ya to me benta sendle yo kodo me yedda waf kodo me yadinna nin se dam futar banko kan ngafen keno kana bata atlan safu no ye wafile de bari ya kodo dun la pride nafa bara amantra ke kan osilo nyama man sakunda ka kodo ta mol ko fta airport bi ko passo fon soto ni cité so kono dol airport ni flight lanta dala ci talludo e ko la di la pour bulam to ko nyaka te le korda ko Gambia sa en ko bita kan dami ngalam ko ala criminal be siaka mbaka man sakunda kon and is very sad kombota sawmen kon 2020 Gambia nana tan time of deportation la carol Gambia be selekane fo Ghana bala Nigeria, Algeria, Morocco, and Tunisia will are the top countries who they are in the high rate point for deportation quota. And then Gambia for another open to be the next to that countries because Gambia is in a 6th position for kata rate rating point la in 2020 sound in terms of deportation. Bankol me yalanko they are even bigger than Gambia. Egypt is there, Ethiopia and Cameroon. Guinea and other countries will be Gambia do mal because of all the sakundali corruption of the but the corruption is very low. But Gambia corruption is going up, and the small country like Gambia, Yinyata kanga mal wala fonda pour ngata race fonda ka foko deportation be hayne ko Gambian wol they are criminal or the Gambian wol ye kula ka member ni mbela ke kang and our own people those people mel yala ko ngey put into the office wolle kana si kan kuma the criminal whilst we are not a criminal mol nata je bela mol mako kan soko ne bela family assist ke be kol be ke kan nimman sakunda kata si ka deportation o arankina nin tubabol tema ka kodo bi kana si kana fanyam after election is not deportation of continent because sense and carte for kana is not good for their politics ko moms and dads uncles brothers and sisters melbe suokon atol ni message o matol tat you people definitely alle carte ka sole ari benka baro support bi sama iti nyante wura la gel yeta carte fay moye membe nafa kala banko kan option sol be gel men sa min system o be block option sol be gel men sa cancel wala nyinti ni man sa kunda nga bo dige nga fay balito kon
man sakunda kuto membina anatuma nyulla anatuma kuto malla asani ko deportation yes ni ñu kuto manata amanke ka tama wala e ka ta revisit la again ka kacha ko la weda di ba revoke la bang o ba continue den man sakunda kuto ni nata ka man sakunda for the people by the people and of the people then e ka revoke la then the system woni kata down bar sa en tol membe diaspora en telephone la system woni revoke tol la sa tiñano mbo kala no nyaadi ba man sakunda opportunity di nal wala ñu de 4 month opportunity wala in tol Gambians la in diaspora the government and the government of the Gambia give us at least 4 month opportunity. These 4 months opportunity, there will be no demonstration. There should be no demonstration, and we should not organize anything. Member demonstration. These 4 months, the government give it to us. After the election, then abina deportation. Then now, we should not think of a demonstration. We should not think of anything like that. Now, let's call our people. We have only 4 months with this government, because this government talked to the EU about the deportation. Now they cannot accept the deportation for after election. Sign after election is now system murna back to normal. Ntol tatara janga continue ko diam ko taka. Ntol be munakala wala ngiko. Janni be succeed la election e kanye ko na murba ka to kan atol me man kayto soto. Ato parents sol kana karte o fanye milie bujeba. Membina at least ite membina ite Obama o ite afama membina man sakunda membina wala system moto deportation nyin support la no. Then ibaje tebe more opportunity sort la stay longer in Europe. Then you have another opportunity pour que ñu ko ñu revoke. Gambians in diaspora system o ben to la bulo kon sa pour nga control the government at least mbe ten to la baka ñin karola ye kuma ko men ka jang an ye men ka jang wala ñi diko ye sa ya tan ni telephone la fon telephone be fon la makato be fon ta be fon ma le ben ko yalo ya jam birabe wala man sa yala ala ta fon la wala na ko sport counting carte fight dawda kontige ala ta fon la ni ale mo la man sa bam fi roka be bulo konol barola man sa mi na ban wala na ñin kala mo fon da mama e fere wolti mi an ko ta fe la mu bar fere ti ñaaro la na atu man tol ngako wolije because ntol malon ko EU nana say man sa kunda sa sansaina in this right moment time pour ka foy ko they want to deport Gambians right now namano mira ko be kala but ala la ko na ba kala jomman kunoto bar aka wato menna koy amin respond men kato ko to oda men kata answer to ko ti atol nyanta karano ko kono whether positive or negative but now ntol yemen karayen ko kono fon nyanta ko la ko di EU la finte ka gambe man sa kunda save man sa kunda la respond kata menti o mun tol fu opportunity dati ngam fam position ngalo ko say fo lefta ka stay tubab dubam fo lefta ka deport back to Africa say Gambia nyimal fon betatil. I'm so proud and I'm very, very much happy in this right time. Ko EU na Gambia man sakunda sa fe kafoy ko he left the deportation right away, and then I'm happy ko Gambia man sakunda respond katandi ko they would not accept deportation right now until after the election. Gambia nur nimali point or me alako ala kele kara bun karam bunda kala di fon nyakotol foital ba karana jeba foital takara tibi ya jambe man seya birabe banna wato men ay ko mol le fo siol ma me ya man seya dibon biral man seya be banna wato men ay carte fo le kenya la falling ako sport county na lata fo na kay kondige a jikita kabe winna bar ginol ya jam fawul ngola kara ko ginol la ka carte fo ba won gina ma fo baw sport counting lada mol ka karto fay dami mol la ka faya du mol la ka kon gina bu ka du ngo jot bar nata ta ka kafu dami ala gino la ka ta kontirola wala na ka kanyi bara lata fon le ala ba man siya bankan firawuna le man siya birabe banna wato benna amam fere soto nyin tinyaro la ka ta fanam bulo kono kaw kolbe kala bulo kono ba fam mul yalla ni ala la aba kumol fula ba fan kala alati wala yatina ning ala parete te bala ku tinyaro la ka finti nyaado bar taman sero la ka kollati adamadu mol me ye lonke ye taman sero la ka taman sero fanam fasarino e ka sibol fasarno ni ka kol fasare wala ka nyin sifal firno mol yalon ko nyamu be kere yalo ya jambe taman sero lonna jamala ya fasarino nim ko lonna ma fa alquran karanal damala lonnati de londo mu londo le ti tamo mu londo le ti famro mu londo le ti karam mu londo le ti bar londi sifanya di te wala soto a barkar wol be kerne londi furol be kerne bar lonnal me londo soto a kendo to
bir woli fasaro kan yaaje mbele kuma kan la Kenya nin al halol to woli fasaro ka yaaje ko man saya banta because firawuna man salte mi an ko sifal finta fanata atentinde abe safari ne firawuna mu lonna balti lonnalam firawuna le londo so yaaje mbeti ngo anata lala lonnalam firawuna londo mune ala londo tinya wala ñi de bira fam muli yandi ni alata biri aka kaw kuol ka sembota fo lamo aka fam position wala firawuna le sembodi ben bar taman serol men fitita tal maralo kono taman serol me yatinde mol yalan ko firawna man seya bantale o da lonta ko sal man seya bantale wala bira fan suma bar ya jembe fana man seya banta bar ñol londo lonnal membe gambe banko kan kilin kilol me taman serol long ika fasari ka fono moliye biri woliyo taman serol fon ko yaate en san tambila moliyo moyle woliyo lonne because ko yaate en san tambila munani kala tambe because e fella karang ye fella je taman serol long e fella je ye mañalle je kulla long me yalan ko i mangi ko sotala ko bari ya jembe tabota je barota na ta taman serol fintita gambenol mankare taman serol la bar sai gambian tolle mol membe suwo kono jama ka muna fa no mol ala mol adoko wa dinwa bar muso wa ke membe tamad la jama ka muna fa walla bar sai taman serol be finti kanne men nyanta tan dar gambenol la ko fo nyim man sal nyanta la fa nyanta la ji ataman serol to nali ma taman sero nyinta asan opportunity pour ko man sabondi al kanato taman sero da ala ke chance nati nyakota ka kan flasi nyakota si nyakli ni o felta jandi ka do soto e ka soto leta fama bukalo ay tinje buli bukalo biko senan bukamire sa chance to kotake so mbe tembe damento nyin do mu nga chance te ana opportunity me yalan ko nga faham ko barole man sakunda la bonta man serolam bar sain to gambe no membe sokona ni no wulal membe sokon atol nyanta mu nekela kayen ko yin sabatindi adama baro 2021 na kanyeta idimu men ka kodo kiyenan ka bonan diaspora idimu men yalan ko responsibility ba blo kono diaspora idimu men yalan ko abelori la ko la jan diaspora ntela nga foy wallahi billahi ani transo ita asot lan ko na amurta gambe na be bita batalol nyam be ngalo na how difficulty gambia be nyami how struggling and stress membe gambia ni be gambia banko kam andun science tenting iyobe wailing nyun ko wala nyamin katandi ko ibe muna system tamand la gambe man sakunda kam pour ye song deportational science site left sensanet oda ibe muna kala pour gambe man sakunda mel lale kam oda ibe muna support kala jaman man sakunda la tolbe men kala gambe dun la membe jam ku sabal be ko kon foy be man sakunda janne support la bar membe ko kono wala documentation ni tabi ko so ni be flight la ni be deportation kala ka paper men de da wala problem mo be mo la soto andu ñene agreement obe gambe man sakunda ni EU tema ni lefte deport la anytime la document process ni be ko na Gambia government immigration department so wala na ko soniano e block ni lefte ke sendi time so tanu mol ya fanyam ko man sakunda la ka document sort process pour ya mol deport mele setanu 2020 yol kono mol so soro kala bar sai ayatan dilal ko taman serol men ko mo fahamde mele hakilo soto ka lon ko kuwol ka taman nyamen sai yalone wala nyinti ko image bringing car science ambe bi men kono tanti biri EU ko be deportation kala from Germany man sakunda ko deportation ko from Germany to Gambia man sakunda mansong iko yemunya after election muna na sai yebam muna na jaman man sakunda ma keno by force oto aljanta ka lan wolto ko kaytol men ka process gambe man sakunda la ka dila pour yo mol sendi but sans ententi man lef ko kaytol la dila pour mol yesey because ntol ba use le kam political so e man lef la politico e tinya e ko yemunya after election then after election is ne yal sendi balbe sendi la Gambia after election wala nan ko nyinjo dam tama serol ti pour ye karangi ye fahamuro soto ko ka je ko jang keta bundalti ale nasara le fana suksugule kanyi njondo findindi ite mem bele banko di yala ite men ke man sa support ite fo nyanda fera jana fo nyanda fera jam man sala jabiro fo man ka jabirte men nyanda man sa fo me man sa fo ma koy at least ni ko mbam fa yede woto mo sa fo man sa kunda man son at least is a money no damandi bari mo kade e ko hani science carte fo yo fon ka message kon science carte fo wato la kana sinno banko kan ntendi potential ta no for after the election. Listen to that.
so wayata ni tala ko ite membe jang kayti te bulo kon atol membe jang kayti tal bulo kon atol mem man dum fula leftana la kay alman kayto soto folo wayata ndala ko barola sangi dudo ite kayti ntaw ite mem bañi ke ma soto atol jamala balle wulata Gambia jamala bala wulata Gambia say atul be munakala atul kaytin tan atul be masoto ngin karnano kono o mo atul cancel say pour ali campaign ka kende ke alle wululali katandi ko men sa tollo tiñano wala man say fali nim man sa falinta membina deportation la system o nyinte start la no nin discussion o man take kotake because man sa nata ta file o nyin kalandi la folo men sita onim file o men kana ida ayo nyin continue wa revoke then ite opportunity sotole man sa do men bina ske no way system o nyi revoke bar nyi membe je wayade dal fa pare no continue ta anala file ki no ko continue then Gambia no ko filal do kono karnani man sa kunda wala opportunity diala pour ali al fanja ko kono bari la plano mammo bar memem fala ko wolto wala nyinti ko nyum fo mon so nyin mobe wululal soto suwo kono le I think before December this will be my message ntebe talo rek jendam malto bare na atuma baro kanyeta mbenda hala wolto kanyin deportation la kumo fo nimbaro kanyeta 2021 I will never come and sit here order to discuss ka deportation la ko discuss with you people in diaspora. I will never and ever do it. And mbamwele every 24 minutes mbamwele ibamu flat be wulla bis Frankfurt abe gida be wulla Gambia na abe tilo sinyake ma wara wulla ni anon safo nyama fam because of abina kala wala nyama ndena na stile jang kat deportation la kumo fo mam politiko fo deportation la kuo nimbaro kanyeta 2021 ndena na sile ani Gambia ani kal sende ko tekalo billahi be sile janne ni man jele nga fa al si jale ka nyososo kari nani baro la tanda alla ko ako iyo ko atalla ata paper didi la fo ni sal sendi kar nani oto den wayata le ko masakunda right sot la sembo sot le ka tanda bam far deportation de kala Gambia banko ka look at this Gambia, a small country like Gambia, deportation rate in the West in Africa, Gambia is in the 6th position. I mean, I be race like that with the big countries like Tunisia, Morocco, Algeria, Nigeria, Ghana. Wala banko temel banya. Masakunda raisut la kabang ayem foten ko nyin karnano ko na be jikire ko carte fol man kana si aka ban deportation de kala because of ala interest ase ban no la fa ko deportation de kala frem bar hani akali wafi da ka kudo min sota ko la campaign ikata bunuro wala man kam kunda ika fen ko lo wala NPP na fa ko do la ika fen pakasa pasaro ko do la masimal be sanna piko bol be san ko do la o ko do nyin haynan anda fa dum to fen kunna meli man tama meli man tra ko wala ba use kan yete men bondi ye wafa ko do nyinda ite ane ni ba mata bata Africa. So membe ko wala kono wala mu nyinti dron Gambia nolu al ngang hakidotu nyin karnano men kajete nyin karnano adam baro e kanye ato diaspora to message nyanko diaspora ya jembele boyo amam fwaali ko al yalle wudal le pola le problème batandida al yalle parents le ko le problème ba fo be men kono jam aliye ko la atandi la ko ninyin kanyeta membe kala ninyin man kanye membe kala wala na parents o yali kanu yalla ko mol moy sonta e man karto fa ya jambe o ku kelin ali wa kaba ñun membe diaspora kayti tiyol le melike baro fasa wala interest baro ko do ki wodo len salary bole na malon kullo kono e be ka fendi recife o man sakundabu nko kana ka buluko stolo de mo fasa me kaydo sota muraka fen sota kono ita man kaydo sota bu ko fen sota kono ita tora kono kana son wala way dambe do al fere way itebe mo fasa kam membe fen soto ka kono ay kayto soto ko mura ka fen soto kono masakunda jolonda ka kayto fanan soto ite ko be fasa ro le man jo soto man kayto soto e man tra fen soto ke ka wuri ka mo fasa men ka fen soto mura kayto soto o mu tole ya balti de gambente malam fonno tole ya ante malam fonno tole ya fu dolam ban tole ya sinde ko tole si falge Gambia sako en diaspora nga tole si falge ite man kayto soto meya kayto soto o be man sa fasa ka ka mura ka fen soto man sabula kayto soto na fafula ite man kayto so tete fen sot la man sabuli man kayto fanan so na ku tiñaare fula e ita ko ka bula mono ma men ka fen sot amurta ka fen fanan so man sabula kayto so albe sirin diaspora gambe fonnin kyo
alcool ka NPP support bawo nyatan ko men bali nyato diaspora ja mel ka NPP support ika fen soto man sabuli kayto soto kufula ite fen soto la man sabuli man kayto soto ko ko man sa support email wulula alcool man fen soto man sabuli man kayto soto be di bota kan sal kana carte fa ite fa ne profito la wati nko mo kana jide nko nimmen ko politiko ila interest je amari ma tanyalo ani muslima dino interest lam nko niaje ba argana ni jahannaba londila interest la tunne kalo kam o interest wala muti e ko saliye interest to argana ye saliye jahannaba soto atutetel bloko no be interest bille laftala dami kay ala la baluwo to fengo fe nyim baluwo fengo be mu interest yim baluwo fengo be mu interest everything in life is interest. Politics is about interest. Everything is life is interest. But our interest in kajibe nyadi positive side and negative side equal interest la jibe. I'll always positive try and build an interest there. I'll negative side try and run. Wala na muslima dino to ika try all the time pour ya saliya ku kendo la ke sa argana so roy kele interest ika try men sedu ndi jahannabe fatala because ala ya fiya balance le wala na ku fula landinye denite la interest ibola gibela ila interest ibola gibela ilafta men ibola gibela nim moka ma NPP support ate ko fen so de president baro bulala interest lam amurra kayto soto jabelorum ko kata kana pour fon soto president baro bulala interest flabla fakan ita man kayto soto be deportation la ke kan andite sa deport no le ima interest soto me yalan ko be nakiri mansala kana ka diamute diaspora jandi ti yalan ko ma soto ikela moy wala den ansa ma interest soto de den ite be positive le e so ite be negative side le ita manyana starlola oba kede ne ko men jahannaba yalla man faala kam fa hablan kam fo jamba nko ale arjana ni jahannaba dandile but interest ni a try positive and negative lamo a try all the time membe kala ku negative re wotiye boto pour kana du jahannaba membe positive la yedu moto wote umuti interest la pour positive re soto woto den dunia fanam balu be tantinde mome ya soto be man sabala ka soto man sabulo kono a positive tata bulo kono bar sa aketa men kuma ne pour bulata no kan pour always atata akala soto dron iteta soto leti nakila man sala iteta no africa ni deportation da ma sibo yema den ite be negative side le ifane bam far interest eje nko ni me man sa kunda falen December baro continueta ntenga fo jang mba fon nam da am definitely am in record mba fon na ko man sa kunda continueta nyima sa kunda continue 2021 this NPP adama baro government a continue 2021 ibe deport sifa kala gam atol gambe no laja ibe sendi sifa kala nte ba fulol nyamat nimme jasir nge kana nte ba fulol nyam konten na kayto ibe sendi sifa kala nimme yamoy fal hamde nimme mamoy falam bari be sendi sifa kala bis interest aleji gambe no nyo kana so kana nyofa nyo so man si jang aman jara nyo so fon la de ile interest ibola gibela wulula lebe wul so kon e kumande afoye ko nyin karnano EU la fa deportation o kala le banda masa kunda yara fo isa deportation o mutandino le wa ko ne kan jawyale o taymo me yalan ko la fa deportation o kala iman so ibannale ka fo mo le ko ha man kuno je EU di la fa sendiro kala ba kala le bi ko sila banko lam ila minister of foreign affairs fiteno ko kuma sifal fo moliye ha ni deportation EU la fa kala sa ken to mutalano bot say mune ata nyin karinano kono European Union la fa deportation kala kata Gambia carte fay wato sita me yalan ko manke interest bari yamutal de Gambia no yamutal de nyin karinano kono masa kunda da deportation dala ko abam far e ko munatne bang carte fo kana si ko EU e munya fo after carte fo ni mbaro soksita ni sangi duro denis ne be senina yala mo jelle jenta selena ali yala mo how many people inenta kamen deported di Gambia almost 6,569 Gambians inenta kamen sent to the Gambia 6,569 Gambian mel deport la in the Gambia. And then in 2021 if Adam Barrow Kanyeta to be this president in the Gambia 6,569 youths mel yalan ko be fangela Gambia banko kanne albaman alfa malu parents solu alala ko 6,569 youths albe menjela Gambia banko ka foy diu ba kono den is just ande ab gambulinde dat kana mere di won sa tarana kono de nim men diu man kay do so dalon ka bula nyin ko amount ko
faabe do ko kendo law faade do ko kendo as fara sama kayto soto abula kon abula no banyin kon so mbemen sat la wala minti drum nobody is lying here. I know some bojo people will go in their platforms Katandiko is not true, but if you believe them is your problem. I don't care. I'm only here pour kafale munebe kela munebe keri 2021 will be another story because Gambia is just a country of story. In a time ni ba fala pour ka mol karandi ka banne but na tambe ni story ni na ka reality then they just come to talk about it. Wala atante ka fale ko we will be continue until we continue attentinero we will continue to fail because time o mabe keri ni mol ya ko time o mol ka jele nyola banana ra fintino time o lan kana fam ba flo ka rabe keri bimba fo kan janko ni baro succeed in 2021 there will be a lot of Gambians that they will deport back to the Gambia mol be sot la jameli yalan ko ben so sole it agree like ba flo ko no is not true and some people will even go into their platforms they will try to against or challenge this thing what we are saying here. But and then after 2021 ni Adam Barrow Kanyeta they will be the same people na yato deportation in the amount what are up to that amount they will be the same people to come and talk about it while it is already late. Gambia to la process be beten to la kaletle nteka mira fo argana dum fo bankol ben to la ko mala wala na kuoku in the time what ma be caring believe ka be caring ko believe as far as akekele because ngata ndala jana Gambia deportation kalon no rate la deportation karola mbe 6 le bankol kono in top 10 countries sol Gambia be 6 position and Gambia be doyar mo bankol be kono cew Nigeria Ghana Algeria Tunisia bo on competition Gambia the 2 million population will be raised like the millions of population countries sol media ko ifini the city kilo la siara Gambia be mo siara Gambia be population siara Gambia be. But right now, I believe ko Gambian will be so kala ko nyina. But December ko nga fa nyame December 2021 ni Adam Barrow Kanyeta pour ka kam president de Gambia banko kan. Then deportation on continue ta murtina ko taka tuwabo le sembo ra Adam Barrow be accept be jindila. If I see anyone ikana Facebook ko kana live program of ola jam. Facebook mbuka futa nyom bar ngalam Facebook la Mario CEO of the Facebook will definitely do something about it because anyanta Gambia Gambia block la ko be ñoo timbala Facebook la tabayla mo so sansa anim the right time ti pour mol me yalan ko atul be diaspora jang kayti te block on count yourself you are in a diaspora imam kayto soto ifam konti system o kon call your people back home afoy ko let them not vote this government liatra ngay mansa kunda mutanga fitaro tang yetol fitangi clear out. Let's change the government. Let's change the government for your good. Change the government for your good, not for me but for yourself. How can you don't say anything Kambo I don't have any vote here, but you have people back home. You have your parents, you have your wife, brothers and sisters. Talk to them. Let them understand you. Let them feel your point or let them feel your pain. So I think this is the only thing me alonko nsem fam bondino. But right now, this is just an opportunity pour Gambia man sakunda amendin telephone la member diaspora. We should not call for any demonstration. This is the only demonstration we should demonstrate. This is the only thing Semen demonstrate no. Just to call our people. This 4 months definitely we have the opportunity me anko masakunda amel landing from block because amam fere answer into respond into imam fere what the response was kavoko no they cannot accept the deportation right now until after the election. So that mean ko equal member kunna to nyina itol tata la sansa follow pour ni yenene campaign wala barota da kumol fata menkela ba wala fo ako ni be campaign wala you can say so many things that you can't do. So fine I continue at no parents will meet ala kumol be fata men mola ta menkela no ba deportation ta o breaking la follow den na banda ay na ko do muto ta to babol bul deportation nyora ala kumuka ya nyoro nyola ala kumuka kal sendi drum furudu ko kulinti la buka ko furudu ko bar deportation no start 2021 akala furudu 2021 sama fond damma kono ibe men send la Gambia habita up to 2000 Gambians nim president Barrow Kanyeta in 2021 ntel nga fali also put into records 2021 sama damma
because the German government will use this as an opportunity. If Adama Barrow succeed, it Kanyeta election ola. If a first trip in Mehulindla, abita more than 100 people, more than 120 people in send for once. Putting in Kamala the next Janni Bedo Frankala, Ibatra, Ibun send abita for 100 again. Janni Sama Banna, Ibe flight Mehulinda Kata Gambia, abitam Stamila Signalu Sina or. So also lonko ofon data lulu war ofon data for be cargo cal flight be malo cargo car with these 12 months be on every month flight with Gambia so sense thing Gambia la respond amanga ko to me yalan ko ay man sakunda fajile baytol fi to le fosta ndol fa nim man karon respond ñu ko fa nanda karan e koy be sendila men nyanda sonna ko wala interest fintita ka do me an ko ite nyanta ma ko law interest do aman son follow because of solidarity bul fenna bara mel nyanto ko wala la ka alikan akoy ko don badon follow because atale interest man kana ni o botala na son ko wala nyinti nin carte fo botala den as na son deportation wala den image tetunda toro kono san intenti abe ko mol foleti ate men nola pour alafta men nete bulo ko ne sa soto den nata kanyeta succeed ite sabata walam kuwati left ka men clear jam and then now is left on telephone block on sign na diata nye al carte fay bar wali ajibe membe sela Gambia tana tol balon dal molbe Gambia mel se banko mawdi no mel satul mako no mel sal fasado mel sal demano al kal bam faral be hada yuro ni do nyen dural be sir ndai sport yang kayti tal block on Adama Barrow is not the president. Adama Barrow not the guy men se Gambia rule no Ousainou Darboe be jele. If you people don't want to vote for him, then alle bata wala kala fa ante ko do nafali nte bu kana jang kamo mani ne karte fa Ousainou Darboe o karab nte nana in term of deportation karon tafle karte fa Ousainou Darboe daba mbele bata dal landile memba la ke kan wala mu Adama Barrow andu any bojo political party yo karte fa alon ko ka Adama Barrow fa sansa because political man sati ta suti ala nko membe dana karte ke setang kate kasa konon tawo stal keso kono ka tawi kata kililla e kaje ka afta ni tan o so ko man satiba ite be tinyaro la membe man sabondilan meje karte kasa million soto ila karte kasa kile nialen dal keso kono ka fule million anin kila do yata nyaw nyaranding o ko man sabondinol ba membe dana karte kasa tan ite ka karte kasa kilingelo la keso kono ka afta ni tan ding kiling muno sa man sabondi nko al kana la karte wala time o wes karte kaso important tot la pour ka fa bojo man say mente kalati menta kelati afon kala na te kelati bara atete dahala bara ata franfi aka mira mol malon kati de mansiala akata bako kan akata titar kan anda ta mansiala ngata sotla ninka ta mansiala ta so ko mansiala ni aje ba sotla mol le beno kan ni mote no kan mansiala sotla minto dol safo Adama Barrow mansiala mota no kan bar mol le kafta yata mina atra mel kafta mol le beno kan ani molle be kafula nyinku amansa nyinku ala solon be Gambia molle be kafula ani bele be kafula akafo be kol yala because ni dinde membe le pati rewon nyaton ka yala ibe mu kibir molle di lafta to ni mansa yala bak so ite sonna kadi do kulalla wala tna be kol yala bak la pour yeson ko wala sonon wala ne be kew ibe ke ko mutli min to lon president la kamputé because ibe men sot la president bulu ani kibiro ni to ila fita wal ngal beten to ngal jay baake lafta line on yella but I don't think I can because of time man febo mbatata dema som so to kamala do ngol beten to ngol be jay mol men be bam folo kan jang ani melbe programme o siakan ani mol men yalan ko fanan non la ka programme ka TV media jam ko ngafa nyamen ko from today ndela diamo baseline on this area la because lafta funding kel yalan ko molbe to complaino la say nganda ha complaino ba nyanta menkala nyanta kalom kool men ka finti nyaato wala mun no karam bundalde pour kam fankor kendi manya national always san wasan karango batatale nsa bondi non kan nen sa ke non kan ne barim say na bondi wato sidal nga bondi kamba nkana so atu larin kan kata mbabulan kan nyaadi itani te anindo nga fonna parents so le carte of UDP the lawyer Ousainou Darboe is the only man ñi ñaaton ko be ko na kew men sa banko mutan ñi fonni kew men be ko afrani baldu ke pasaral ñaato media ñaata al kane danko an ko makkilim fetla al du wala aftane dum ay wuraji be wato le kala ko lay du wala aftane dum
ay wura don ajibi o taymo de kala kola je ngana case close word kono ngal be tentu ngal kay mol be mel bel lamoy kanjang once again andintela mal wadima men kanale jande the special warrior of United Democratic Party kono ngal tentu ngal je don once again kono nyo kay mom for watido ay ka fo murung ale fon sajet wala le ngaje bang ale fon sajet wala mama jali useni masata wala mama jali alale ya masayandi ina mutonyati mbaro da bodimma nubakunda da bodimma loy musa da bodimma mandela ya dogu oke ye alale bate jola mo fa banta gambia mo sara banta gambia the party leader gambia bebe jelila of the United Democratic Party gambia bebe seori ye alale bate jola manso